defenseless communities always fall victim. And that's not only now, look at... Telespectadores Top News, saludo e botira ba acompanha a informação principal, o Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos. Prezidente da Republika Sai Orador hatou discurso importante e a Fórum Anual Premiu Zayed ba Fraternidade Humana tinan rua Anual Resine. Fórum prestigiado hal livre líder mundial sira, onde discute desafio humanitário, passo na fraternidade entre nações sira. Prezidente da Republika Sai Orador foi em fase ba compromisso Timor-Leste, onde remetem valor fraternidade humana nível global. Nós afirma a posição Timor-Leste e a Fórum Internacional sira. Telespectadores, turma alor te botira ba acompanha a informação completa. Premiu Prestiozo Zayed Award no dar Premiu Internacional Anual nebe fo honra ba ema no entidade sira nebe serviço rolarang hodi halo ponti ba divisão sira no haburas ligação humana nebe significativo ho sacrifício pessoal. Nune ia sessão abertura fraternidade humano ho título resposta humanitária e ação nebe realiza ia Museu Nacional Zayed Emirados Árabes Unidos. Se Estado Sai Orador no dar defensor global preeminente ba fraternidade humana no ex-membro comissão júri ba prêmio ne afirma mecanismo dia que soluciona na problema nebe moço e a nação no comunidade nelet maka líder sira tem que hak basic amba comunidade ou grupo ruma onde rona sira nia preocupação. Happening now throughout most of the conflicts. I don't go back to World War II, but after that, civilians, children, women, defenseless communities always fall victim. And that's not only now, look at DRC and many other conflicts in Africa, Asia, Latin America. And right now, the situation is even worse than ever before. When we see in some situations in the last 10, 20 years that I watched, observed, in some of the worst cases, at least you could see there UNHCR, you could see WFP, UN agencies, where there is no one else. You see some lonely UN agencies somewhere in South Sudan. Now, even the UN is bankrupted because member states do not pay their fees, but and the traditional donors, supporters of the UN agencies, because of their own, including European Union, European countries, and other, dealing with their own national deficits, cutting down contributions. So I really don't have any optimistic answer to that. It's just shocking how we have, as a humanity, have descended so low in that children are particularly targeted. There is absolutely no respect for civilian population. And worse than that, because of geopolitics, some countries make excuses, cover up, minimize the extent of the violence inflicted on children. Thank you, and you are absolutely right that we face a moment when we feel the need to mobilize more efforts, and we see that's very challenging in terms of respect for the international law, but also respect for the role that's supposed to be played by the UN, the United Nations and the UN agency. Let me turn now to you, Kailash Satyarthi.
Enquanto ia fraternidade humana sessão abertura ia loron tolu fulan fevereiro né. Equipa júri acumula líder no perito Sira, Husina Sanghotu, onde discute desafio global Sira. Dalam bapas, no farra experiência com a basira nia luta, ba direito humano, reconciliação, bapas no selutang. Honone equipa júri se halo sessão ba candidato Sira, Husina Sanghotu, basira ni serviço humanitária, ba bit like Sira, ema vulnerável, bapas no selutang iha mundo. Onsa belíssimo prêmio refere. Rússia, Abu Dhabi, Emirado Arábio Unido, reportagem Vitor da Costa, TVE. Telespectadores, iremos informação Rússia, Abu Dhabi, com a Prezidente Republika Sai e participação e a Fórum Anual Premiu Zayed da Fraternidade Humana, onde a meeting reconciliação, paz no damai entre nações Sirahoto. Telespectadores, os estúdios ao domingo Zamral, a equipa toma que serviço a moto. Lalu atau obrigado e adeus. Banhira itabot na música nebe halo itabot mehi. Badahulu hau hadomyo. Banhira imisimu notícia ida diaklos. Hosira nebe halo ligação, ho itabot em futuro. Tamba ligação, mabuat nebe haliburita. Dauluk hoita bamuristoma. Timor Telecom, liga mais.